Os gigantes automoves japoneses, Honda e Nissan, anunciam planos para uno focus. Na passe de segunda-feira, ambas as marcas confirmaram formalmente que estavam conversacos para uma possível fusão. Hoje em dia, o mundo move-se a ritmo alucinante em direção aos veículos elétricos e muitos acreditam que este é o único futuro possível. No entanto, numbers bastidores, a Honda está preparar algo tão grandioso que nem a China nem Elon Musk virão chegar. A Honda desenvolveu a moto que permite abalar por completo o mercado automóvel. Enquanto a concorrência cor desenfreda atrás dos carros elétricos, a Honda muda de rumo e criou uma autêntica besta que pode mudar as regras do jogo para sempre. O CEO da marca garante que estamos perante uma revolução total que vai fazer tremar o mundo dos elétricos. E se a Honda cria essa moto que não precisa de gasolina, não precisa de ser carregado na tomada e que consegue ser ainda melhor do que carro elétrico? Paris bombe para a verdade. Não Paris? Tenha calma, pois esta reviravolta permite mudar o futuro dos automóveis. Antes de revelarmos como e que a Honda virou o mundo dos elétricos do avesso, inscreva-se no canal para ser o primeiro a receber todas as novidades tecnológicas. Para percebermos o presente, precisamos de recuar no tempo e com isso homem que comico tudo. Soichiro Honda. Esqueca os feitos caros ou os escritórios luxuosos. Soichiro era sonador prático, algum que tinha sempre as mãos sujas de graxa e adorava apafico maquinas. Nascido em 1906, filho de ferreiro, cresceu rodeado de ferramentas, a reparar bicicletas e a desmontar motos. A velocidade era a sua grande paixão, aliada crenca convicta de que conseguiria criar algo extraordinário. Contudo, ela não começou por construir carros ou motos topo de gama. O seu primeiro negócio, em 1937, foi a produção de segmentos de pistão, pequenas picas de moto que quase ninguém nota, através de uma pequena empresa chamada Tokai Saiki, que fornecia Toyota. A vida não era fácil e a Segunda Guerra Mundial mudou tudo. A sua fábrica foi bombardeada e ele teve de recomeçar do zero. Mas Soichiro não desistiu. No pós guerra, o Japão estava devastado, o combustível escasseava e a população precisava de meio de transporte barato. Em 1946, Soichiro teve uma ideia genial, adaptou velos motos de geradores militares a bicicletas. E assim nasceu a primeira motorizada Honda. Era rudimenta, mas funcionava. 2 anos mais tarde, em 1948, fundou oficialmente a Honda Motor Company. A partir daí, a empresa descolou como foguete. As suas motos começaram a dominar as pistas de corrida e a bater recordes, provando ao mundo ocidental a qualidade da engenharia japonesa. Depois viramos os automóveis. A Honda não se limitou a colocar rodas numa caixa de metal. Construiu motos com alma, fiáveis e divertidos de conduzir. Conduzir Honda não era apenas ir de ponto A ponto B. Era uma experiência emocionante hoje. A Honda produz mais motos do que qualquer outra empresa no planeta. Seja em motos, carros, aviões a jeito ou humanoides de Fórmula 1, a engenharia da Honda está presente. A marca vende mais de 4.000 de automóveis por ano, posicionando-se como o sétimo maior fabricante mundial. Modelos como o Honda Accord tornaram-se verdadeiros ícones de fiabilidade. Mas a Honda nunca se encostou a sombra do sucesso. Sempre olhou para o futuro. Em 70, criou o motor CVCC, que superou as rigorosas normas de emissões dos EUA sem precisar de catalisador. Em 1890, desenvolveu o sistema VTEC, que faz motos pequenos rugiram como se fossem gigantes. Pioneirismo, foi uma das primeiras marcas a lançar carros híbridos no mercado ocidental. E agora está a preparar algo completamente novo. NAO e híbrido e também NAO e elétrico bateria. A Honda acredita que os motores de combustão interna e os sistemas térmicos ainda não moram, apenas precisam de evoluir. E essa evolução de pelo nome de hidrogênio de os carros elétricos passam saídos de film de ficção científica, mas hoje está por todo o lado. Os governos aceleram esta transição com incentivos fiscais e subsídios, chegando mesmo a anunciar proibição de carros combustão a curto prazo.
No intanto, ham ledo menos positivo nesta transição que raramente discutido. O impacto das baterias. As baterias dependem de extracal minor de materias raras como lixo e o cobalto, processo que causa graves danos ambiente. Além disso, a reciclagem destas baterias no fim de vida continua a ser quebra-cabeças. O tempo de carregamento. Carregam elétrico NAO demora 5 minutos como abastecem depósito. Pode demorar horas, e a ansiedade de autonomia continua a sombrar os condutores em viagens longas. A pressão na rede elétrica. Se toda a gente liga o carro a tomada ao mesmo tempo, as redes elétricas atuam ao vão aguenta procura, o que pode fazer de espera o preço de eletricidade da Honda NAO e uma novata no hidrogênio. Em 2015, a marca lançou o Honda Clarity Fuel Cell no solar automóvel de Tokyo. Foi o primeiro carro a hidrogênio disponível para o público no Japão, capaz de percorrer cerca de 580 km com um único depósito e emitindo apenas vapor de água. Apesar de ser prodígio de engenharia, o Clarity acabou por ser descontinuado em 2021. Pouco mundo NAO estava preparado. Quais NAO existem postos de abastecimento de hidrogênio e os elétricos rubaram todas as atencos. Mas a Honda NAO deitou a tohai chao. Aprendo a litzao, continua epifico a tecnologia segredo e aduce a General Motors, GM. O resultado desta parceria é o novo Honda CR-V Hydrogen SUV. Como funciona? Este SUV NAO precisa de ser ligado a tomada. O seu sistema de célula de combustível combina o hidrogênio do depósito como oxigênio do ar para gerar eletricidade instantânea a bordo. O único resíduo que sai pelo tubo de escape vapor de água puro. E por isso que a Honda decidiu assinar o trabalho de mão nesta corrida a cega aos elétricos a bateria e seguir por metal inovador. Abastecimento relâmpago. Demora apenas entre 3 a 5 minutos a reatestar o depósito, exatamente como carro a gasolina. Autonomia alargada. Consegue percorrer perto de 640 km, 400 milhas, com único abastecimento. Gerador sobre rodos. Pode partilhar sua energia. Em caso de falha de eletricidade na sua casa devido a uma tempestade, o CR-V pode funcionar como gerador para alimentar os seus eletrodomésticos. A Honda está lançando esse modelo de forma estratégica em lo que uma infraestrutura já existe, como a Califórnia e o Japão. A medida que mais postos foram seguindo, a tecnologia ser expandida para o resto do mundo do panorama global está muda. Países como a Alemanha, a China e o Japão estão investindo milhares de milhões no desenvolvimento de redes a hidrogênio, percebendo que este é o local ideal não só para carros, mas também para caminhões de longo curso, autocarros e frotas pesadas que não podem ficar paradas horas a fio a carga. Além disso, o hidrogênio pode ser produzido de forma totalmente limpa através de eletrólise de água utilizando energia solar ou eólica, o chamado hidrogênio verde. Significa que podemos colocar os carros a andar utilizando apenas água e sol. A Honda NAO está isolada neste viso. Faz parte de consórcio japonês que inclui a Toyota, a Subaru, a Mazda e a Yamaha, focado no desenvolvimento de motores ecológicos alimentados por combustíveis alternativos, como o hidrogênio e o amoníaco. O objetivo de a Honda NAO é destruir os veículos elétricos, mas oferecer uma alternativa viável, prática e sem acidentes para os condutores. O futuro do setor automóvel permite uma viagem fantástica. Se gosta desta análise detalhada, deixe o seu gosto, partilhe o vídeo com os seus amigos e clique no botão de subscrição para NAO perder os próximos episódios sobre tecnologia e inovação. E NAO sai-dai. Clique já no vídeo que o PES no para continuar a acompanhar as maiores novidades do mundo automóvel. Até a próxima.